Hello friends, I hope you're fit and fine. Today we will learn about the types of phase transfers and entropy change during a phase transfer. So first of all I explain types of phase transfer, then I explain entropy change during phase transfer. So now we explain types of phase transfer. So first of all, what is phase transfer? Means one phase convert into the another phase. It is known as a phase transfer. So there are four types of here phase transfer is there. One is a melting or fusion. Second one is a vaporization. Third one is a sublimation. And fourth one and last one is a allotropic mixture. So here there are four types of phase transfer are there. So now we explain one by one phase transfer. So first is a melting or fusion. So into the phase transfer, solid phase convert into the liquid phase. It is known as a melting or fusion. Melting means solid phase convert into the liquid phase. It is known as melting. Means I give one example for this phase transfer, means melting or fusion. So whenever solid ice having a solid phase, so whenever it will be above 0 degrees Celsius, the ice it will be convert into the liquid phase. Means ice it will be melt and convert into the liquid phase. Means ice it will be fused into the liquid phase. It is known as a melting or fusion. Means solid convert into the liquid phase, it is known as melting. Means ice convert into the water, it will be example of melting or fusion. Next phase transfer is a vaporization. So into the vaporization, liquid phase convert into the gaseous phase. So whenever liquid convert into the gaseous phase, it is known as a vaporization. I will give one example for this vaporization. Means whenever water it will be heated at 100 degrees Celsius, at that time some water it will be convert into the vapor form, means gaseous form. So it is known as a vaporization. Means water convert into the vapor form, it is known as a vaporization. Means liquid phase convert into the gaseous phase, it is known as a vaporization. So second one is a vaporization. And now third phase transfer is sublimation. So into the sublimation, solid phase is directly convert into the gaseous phase. Here noted, solid phase is directly convert into the gaseous phase. It is known as a sublimation. So for this term I will give one or two example for this term, solid phase convert into the gaseous phase. So first example is whenever ice it will be taken into the open atmosphere, at that time some part of ice it will be convert into the direct vapor phase, direct gaseous phase. It is known as a sublimation. So this is the first example for the sublimation. Next example for the sublimation is whenever dry ice means carbon dioxide. So whenever carbon dioxide it will be cooled down, at that time it will be carbon dioxide convert into the solid phase. So whenever this dry ice it will be taken into the open atmosphere, at that time this dry ice it will be convert into the vapor form, means sublimation. So this dry ice it is a solid form, and whenever it will be taken into the open atmosphere, at that time it will be convert into the solid, directly convert into the gaseous phase, means vapor form. So it is known as a sublimation. So whenever solid phase it will be direct convert into the gaseous phase, it is known as a sublimation. Now I give one more example for the sublimation. Whenever naphthalene, so this naphthalene is a solid form. So whenever it will be heated up to 80 degrees Celsius, at that time naphthalene it convert into the directly vapor phase.
it is known as a sublimation. Means whenever solid phase is directly converted into the gaseous phase, at the time it is known as a sublimation. So third one is phase transfer is a sublimation. Whenever solid phase directly converted into the gaseous phase, it is known as a sublimation. Now fourth one is a allotropic mixture. So it is a important phase transfer. So allotropic mixture. So now sulfur. So this sulfur having a two type. One is a crystalline sulfur and another is a amorphous sulfur. One is a crystalline sulfur and another is a amorphous sulfur. Crystalline sulfur also having a two type. Crystalline sulfur having a also two type. One is a alpha sulfur, another is a beta sulfur. Alpha sulfur, it is also known as rhombic sulfur, and beta sulfur also known as a monoclinic sulfur. So you know about the what is a rhombic sulfur and what is a monoclinic sulfur. Alpha sulfur means rhombic sulfur, beta sulfur means monoclinic sulfur. So both are alpha sulfur and beta sulfur, both are solid phase, but structure of its crystal it will be different. Means alpha sulfur structure is octahedral shape and beta sulfur shape is prismatic. So this is the shape of both crystal. One is a rhombic crystal, another is a monoclinic crystal of sulfur. So both are crystalline structure of sulfur. One is a rhombic sulfur, another is a monoclinic sulfur. Rhombic sulfur shape is a octahedral and monoclinic crystal shape is a prismatic. So both are a solid phase, but structure of this crystal it will be different. Means rhombic sulfur it will be octahedral shape and another monoclinic crystal shape is a prismatic shape. So whenever rhombic sulfur it will be converted into the monoclinic sulfur at 96 degrees Celsius. Whenever heat at 96 degrees Celsius of rhombic sulfur, at the time it will be converted into the monoclinic sulfur. Means whenever below 96 degrees Celsius, at that time monoclinic sulfur it will be converted into the rhombic sulfur. So both are crystal, means both are solid, but both crystal shape it will be different, means phase it will be different. So rhombic sulfur convert into the monoclinic sulfur, or monoclinic sulfur it will be converted into the rhombic sulfur. It is known as a phase transfer. Means allotropic mixture, it will be both are solid but phase it will be different. So it is known as a allotropic mixture. So friends, this is the all about the phase transfer. So there are four phase transfer is there. One is a melting or fusion, another is a vaporization, third one is a sublimation, and fourth one is a allotropic mixture. So there are 4 points, and I hope easily understand for all of these 4 points. What is melting, what is vaporization, what is sublimation, and what is allotropic mixture. So there are 4 is a phase transfer. So types of phase transfer, it is for only on your knowledge, means write down as a note. Next I will explain the entropy change during the phase transfer. So friends, next topic is a entropy change during a phase transformation. First of all, I explain some important terms related with phase transformation. First term is a latent heat. So this latent heat, it is also known as a latent energy. It is also known as a heat of transformation. So latent heat is also known as latent energy or heat of transformation. So this term was introduced around 1762 by British chemist Joseph Black. So this term it will be introduced by the Joseph Black in 1762. Now I explain what is latent heat. So during any phase transfer, કોઈ પણ phase transfer કરવા માટે
either solid convert into the liquid phase, either liquid phase convert into the gaseous phase, either solid phase directly convert into the gaseous phase. Means during any phase transfer required amount of heat જે ઉષ્માની જરૂર છે કોઈ પણ ફેઝ ટ્રાન્સફર કરવા માટે જેટલી ઉષ્માની જરૂર છે પણ ક્યારે એટ કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ લેટેન્ટ હીટ. મીન્સ કોઈ પણ ફેઝ ટ્રાન્સફર કરવા માટે જેટલી ઉષ્માની જરૂર છે પણ ક્યારે એટ કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર એવી ઉષ્માને શું કહેવાશે? લેટેન્ટ હીટ. લેટેન્ટ હીટને ગુજરાતીમાં કહેવાશે આંતરિક ઉષ્મા અથવા તો ગુપ્ત ઉષ્મા. Latent heat means આંતરિક ઉષ્મા. So, during any phase transfer, required amount of heat at constant temperature, it is known as a latent heat. કોઈ પણ phase transfer કરવા માટે જેટલી ઉષ્માની જરૂર છે એ ઉષ્માને કહેવાશે latent heat. આંતરિક ઉષ્મા અથવા તો ગુપ્ત ઉષ્મા. પણ ટેમ્પરેચર કેવું હોવું જોઈએ? કોન્સ્ટન્ટ હોવું જોઈએ. એમાં ટેમ્પરેચરમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ચેન્જ ચાલે નહીં. તો કોઈ પણ ફેઝ ટ્રાન્સફર કરવા માટે જેટલી હીટની જરૂર છે જેટલી ઉષ્માની જરૂર છે એ ઉષ્માને કહેવાશે લેટેન્ટ હીટ. સો આઈ ગીવ વન એક્ઝામ્પલ ફોર ધીસ લેટેન્ટ હીટ. ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ ઇઝ અ લેટેન્ટ હીટ ઓફ વેપરાઇઝેશન. મીન્સ heat required for the liquid phase convert into the gaseous phase at constant temperature, it is known as the latent heat of vaporization. Means liquid phase ને gaseous phase માં કન્વર્ટ થવા માટે જેટલી ઉષ્માની જરૂર છે એવી ઉષ્માને કહેવાશે latent heat of vaporization at constant temperature. તો લિક્વિડ ફેઝને ગેસિયસ ફેઝમાં કન્વર્ટ થવા માટે જેટલી ઉષ્માની જરૂર છે એવી ઉષ્માને કહેવાશે લેટેન્ટ હીટ ઓફ વેપરાઇઝેશન. એ જ રીતે તમે બીજા એક્ઝામ્પલ પણ લઈ શકો. લેટેન્ટ હીટ ઓફ સબ્લિમેશન અથવા તો લેટેન્ટ હીટ ઓફ મેલ્ટિંગ ઓર ફ્યુઝન. તો કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ તમે લઈ શકો. સો આઈ હોપ ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ ટર્મ મીન્સ વોટ ઇઝ લેટેન્ટ હીટ. તો તમને ઇઝીલી સમજાઈ ગયું હશે કે લેટેન્ટ હીટ કેને કહેવાશે? કોઈ પણ ફેઝ ટ્રાન્સફર કરવા માટે જેટલી ઉષ્માની જરૂર છે એવી ઉષ્માને કહેવાશે લેટેન્ટ હીટ. સો ધીસ ઇઝ ધી લેટેન્ટ હીટ. સો ફ્રેન્ડ્સ, નેક્સ્ટ ટર્મ ઇઝ અ મોલાર લેટેન્ટ હીટ. સો વોટ ઇઝ અ મોલાર લેટેન્ટ હીટ? સો absorb latent heat for the phase transformation by 1 mole of substance, it is known as a molar latent heat. તો 1 મોલ સબસ્ટન્સને ફેઝ ટ્રાન્સફર કરવા માટે જેટલી હીટની જરૂર છે જેટલી ઉષ્માની જરૂર છે એવી ઉષ્માને કહેવાશે મોલાર લેટેન્ટ હીટ. મીન્સ એબ્ઝોર્બ લેટેન્ટ હીટ ફોર ધી ફેઝ ટ્રાન્સફોર્મેશન બાય 1 મોલ ઓફ સબસ્ટન્સ ઇઝ નોન એઝ અ મોલાર લેટેન્ટ હીટ. એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે મોલાર લેટેન્ટ હીટ ઓફ વેપોરાઇઝેશન. 1 મોલ વોટર લેવાનું, બરાબર? કેટલા મોલ? 1 મોલ વોટર લેવાનું. 1 મોલ વોટરને ગેસમાં કન્વર્ટ કરવા માટે જેટલી હીટની જરૂર છે એવી હીટને શું કહેવાશે? મોલાર લેટેન્ટ હીટ ઓફ વેપોરાઇઝેશન. તો 1 મોલ વોટરને ગેસિયસ ફેઝમાં કન્વર્ટ કરવા માટે જેટલી હીટની જરૂર છે એવી હીટને કહેવાશે મોલાર લેટેન્ટ હીટ ઓફ વેપોરાઇઝેશન. બરાબર? કોઈ પણ 1 મોલ સબસ્ટન્સના ફેઝ ટ્રાન્સફર કરવા માટે કાં તો લિક્વિડમાંથી ગેસમાં, કાં તો ગેસમાંથી સોલિડમાં, કાં તો સોલિડમાંથી ગેસમાં, કોઈ પણ ફેઝ ટ્રાન્સફર કરવા માટે પણ કેટલા મોલ? ઓનલી 1 મોલ. 1 મોલ સબસ્ટન્સના ફેઝ ટ્રાન્સફર કરવા માટે જેટલી હીટની જરૂર છે એવી હીટને કહેવાશે મોલાર લેટેન્ટ હીટ. શું કહેવાશે? મોલાર લેટેન્ટ હીટ. તો આ ટર્મ તમને ઇઝીલી સમજાઈ ગયો હશે. મોલાર લેટેન્ટ હીટ કેને કહેવાશે? 1 મોલ સબસ્ટન્સના ફેઝ ટ્રાન્સફર કરવા માટે જેટલી હીટની જરૂર છે એવી હીટને કહેવાશે મોલાર લેટેન્ટ હીટ. સો ફ્રેન્ડ્સ, થર્ડ ટર્મ ઇઝ અ સ્પેસિફિક લેટેન્ટ હીટ. સો વોટ ઇઝ અ સ્પેસિફિક લેટેન્ટ હીટ? ઇટ ઇઝ અ very similar to the molar latent heat, but different is into the molar latent heat 1 mole substance is there, but into the specific latent heat 1 gram substance is there. So now I explain what is the specific latent heat. So absorb latent heat for the phase transformation
by 1 gram of substance is known as a specific latent heat. તો 1 ગ્રામ સબસ્ટન્સના ફેઝ ટ્રાન્સફર કરવા માટે જેટલી લેટેન્ટ હીટની જરૂર છે, આંતરિક ઉષ્માની જરૂર છે, એવી આંતરિક ઉષ્માને શું કહેવાશે? સ્પેસિફિક લેટેન્ટ હીટ. 1 ગ્રામ સબસ્ટન્સના ફેઝ ટ્રાન્સફર કરવા માટે જેટલી આંતરિક ઉષ્માની જરૂર છે, એવી આંતરિક ઉષ્માને કહેવાશે સ્પેસિફિક લેટેન્ટ હીટ. બરાબર. તો એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે, સ્પેસિફિક લેટેન્ટ હીટ ઓફ વેપોરાઇઝેશન. તો આની અંદર શું થતું હશે? 1 ગ્રામ વોટર લેવાનું. કેટલું વોટર લેવાનું? 1 ગ્રામ વોટર લેવાનું. એ વોટરને ગેસિયસ ફેઝમાં કન્વર્ટ કરવા માટે જેટલી હીટની જરૂર છે, જેટલી આંતરિક ઉષ્માની જરૂર છે, એ ઉષ્માને કહેવાશે સ્પેસિફિક લેટેન્ટ હીટ. તો મોલાર લેટેન્ટ હીટ અને સ્પેસિફિક લેટેન્ટ હીટમાં ડિફરન્સ શું છે? મોલાર લેટેન્ટ હીટમાં 1 મોલ સબસ્ટન્સ લેવાનું અને એનું ફેઝ ટ્રાન્સફર કરવાનું. તો જેટલી હીટ જરૂર હોય 1 મોલને ફેઝ ટ્રાન્સફર કરવા માટે, એ હીટને કહેવાશે મોલાર લેટેન્ટ હીટ. અને સ્પેસિફિક લેટેન્ટ હીટની અંદર શું લેવાનું? ઓનલી 1 ગ્રામ, કોઈ પણ 1 ગ્રામ સબસ્ટન્સના ફેઝ ટ્રાન્સફર કરવા માટે જેટલી આંતરિક ઉષ્માની જરૂર છે, લેટેન્ટ હીટની જરૂર છે, એવી આંતરિક ઉષ્માને, એવી લેટેન્ટ હીટને શું કહેવાશે? સ્પેસિફિક લેટેન્ટ હીટ. સો ધીસ ઇઝ ધી 3 term it is useful for the all phase transformation. First is latent heat, second is molar latent heat, and third one is specific latent heat. So I hope easily understand for all of these 3 term it will be used for the phase transformation. તો આ 3 ટર્મ તમને ઇઝીલી સમજાઈ ગઈ હશે, એટલા માટે તમે રાઇટ ડાઉન કરી લેજો તમારી બુકમાં. આ બધી ટર્મ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટર્મ છે એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, અને આગળનો લેક્ચરની અંદર પણ આ 3 ટર્મનો યુઝ થશે. જો આ 3 તમને સમજાયેલી હશે તો જ આગળના લેક્ચરની અંદર ખબર પડશે, નહીંતર કંઈ ખબર પડશે નહીં. એટલા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો રાઇટ ડાઉન કરી લેજો 3 ટર્મ: લેટેન્ટ હીટ, મોલાર લેટેન્ટ હીટ અને સ્પેસિફિક લેટેન્ટ હીટ. 1 માર્ક માટે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. બરાબર, પૂછાય જ છે વારી વખતે. 3 ટર્મમાંથી એક ટર્મ હોય જ છે. કોને લેટેન્ટ હીટ કહેવાશે, મોલાર લેટેન્ટ હીટ કહેવાશે, અથવા તો સ્પેસિફિક લેટેન્ટ હીટ કોને કહેવાશે. બરાબર, તો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સો થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.